Hello, good evening and good day to everyone. Today the class is going to be on Vedic Astrology Lesson 3. From today I am going to teach in both English and Tamil as per my channel members request. Okay, so today I will teach first in English and then the second half I will let you know when for Tamil audience I will tell when the Tamil audio will start. தமிழ் நேயர்களுக்கு இந்த வாரத்திலேருந்து இந்த வீடியோ 3லேருந்து 2 லாங்குவேஜில் வருது. அப்போ தமிழுக்கான ஆடியோ, இப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சரியா புரியல, எனக்கு தமிழ் தான் தேவை அப்படின்னா தமிழுக்கான ஆடியோ வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன், பார்த்துங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது, டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see what is rasi. What is rasi? So when this question been asked, many people will come out with many reply, out of which the most common will be where the moon is, that is called as Rashi. Where the moon is at the time of today, that is called as Rashi. But what is Rashi by itself? There is no meaning. There is no answer. So today we will try to explain what is Rashi means and try to understand what is Rashi. And Rashi means it has been divided into 3 segments. So I will tell you one by one. One is, it is called as cluster or collection. Cluster or collection. So what is cluster and collection here is about the stars. So the galaxy, the zodiac, Bachakra, we call it as. So the Bachakra is constructed by the nakshatras. And the god has selected 9 padas of nakshatra. What is padas means? Pada means the feet in which the moon travels every Rashi. So why the 9 has been taken? Today you have to understand a bit of basics about the Rashi. So today the more appropriate is to understand the in-depth meaning of Rashi. The 9, why the god has taken 9 padas to construct a Rashi. And here he has already explained the first part, which is called as cluster or collection. So he has clustered 9 nakshatra or collected 9 padas of the nakshatras to make a Rashi. Now the question will arise, what is this 9 stands for? The 9 is nothing but the dharma of the person. The dharma, if any person is having a dharma, the duty or responsibility, whatever you term as, that dharma, whatever you have experienced in the past or you have given the dharma in the society or activities, each house is having a dharma, correct? So God will evaluate according to the dharma which you performed on that Rashi in the past, will give you the effects in this particular janam. That is why he has taken that particular 9 padas and he has created a Rashi. And the nakshatras itself, the karaka of all the nakshatras, the responsibility or holding of all the nakshatra is Vayu, which is Saturn. And Saturn is the Kala Purusha's 10th lord. And the Jupiter, who is actually the 9th lord, is also taken as pada. So when the 9th and the 10th of natural Jupiter and Saturn combination is making a dharma karmadipati yoga actually. So in each Rashi, the god has made available of resources through the dharma karmadipati yoga to take the resources according to the proportion in which your dharma and karma which you have performed. That is the basics of Rashi. So whatever the karma or dharma which you had given or performed in the past, you have to get the fruits of it. And the fruits are nothing but the resources which are kept in the Rashi, because each Rashi is having the resources which are provided by adityas. That is why there are 12 adityas. So I have already explained in the earlier video about adityas, but since the astrology course have started from the beginning, I am going to start and explain in-depth meaning about the Rashi. So this is the first explanation.
The second explanation is the quantity. So what is quantity here means? The Rashi is also signifies quantity. So what is quantity? Quantity is nothing but a certain sum or a quantity of degrees. Now, sun travels 1 degree per day, and the sun and moon conjunction happens in 29.5 days in a geocentric perspective, which is equivalent to 30 days. That is why each Rashi is having 30 degrees, which is taken as a construction of the zodiac, the Bachakra. And since the sun is traveling exact at 1 degree, that is why we have taken that as a quantity, which is called as a collective quantity. Is again collection of quantity. What is collection of quantity? Suns all 1 degree of 30 days being collected and kept in the Rashi, because every day the sun has to give light, which is a resource. Through that resource, there will be some deposits, and that deposits is collected and kept in the Rashi resources. How much you can able to take it out is based on your dharma and karma. It depends. That is why the Navamsha is very important, because Dasamsha and Navamsha is very important, because the 9 and 10 you can take from the Rashi the respective amount of resources which you are eligible for according to the god. You cannot take even a single dust extra. So that is the basic purpose of Rashi. So second, the volume or mass, third explanation is volume or mass. It's nothing but a heap or a pile which are collected. So what is a heap or pile which are collected? The heap or pile, or you can say the volume, is collected and deposited on the Rashi is nothing but the sun's resources. If you see, every day the sun is capable to provide resource. If sun is not there, the plant cannot produce the fruits or vegetables. It has to prepare. Sun is also giving the resource for our own energy. It is giving light for you every day, for the knowledge. So there are various meanings and basics of sun through which you are benefited every day. And without his sattvic quantity, the whole world cannot sustain. That is why every day we are getting the deposits of sun by 1 degree each in the Rashi and collected together, which has made us 30 degree, which is being represented in the Bachakra. So when I am asking what is Rashi, Rashi is not a very ordinary term. It has a very in-depth meaning about what is Rashi by itself. Not rather than by somebody saying that, okay, the moon has traveled in a Mesha, so that is called as Rashi. No. I am asking about, that is Chandra Rashi. I am talking about the Rashi, which is a definition of in the astrology, from where that particular word has been derived from. So that is very important. And that is why the god has kept the 19th nakshatra, which is called as Mula. If you have to go through the root every time. And where is Mula? It is in Jupiter's house. That is why he has taken all the combinations through the root. Without the root, there is no tree. So that is why he has taken the first root, which is coming from Jupiter through dharma, and after that, karma manifest. And both of them, how much you are gathering from that particular house, for example, Mesha Rashi or Vrishabha Rashi or Mithuna Rashi, is depend upon your Lagna. It also depend upon your various other special ascendants. Also about your Chandra Rashi, Surya Rashi, Guru Lagna, Chandra Lagna, Surya Lagna. Like that, there are so many concepts through which the resources what you can take from that respective Rashi is defined. So this is how the Rashi is all about. I hope I have made it very clear. In the next chapter, we are going to give much more definition about the
more definitions towards calendar, because many people I know who are in astrology for many years may not have any idea about Rashi or have no idea about the basics of calendar creation. So this is very important. So I'm going to explain that in the coming videos, which is also very important before we progress in the Vedic astrology. Thank you very much. So I'm just going towards Tamil audience. வணக்கம் நண்பர்களே. நான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ராசி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். என்னுடைய குரூப், நிறைய குரூப்ல வந்து அஸ்ட்ராலஜி குரூப்ல வந்து என்னுடைய குரூப்லயும் பலருடைய குரூப்லயும் கேட்டிருந்தேன். அதற்கான ஆன்சர் வந்து நிறைய வந்து கருத்துக்கள் வந்து முரண்பாடாகவே வந்தது. ஏன் அப்படின்னா அதற்கான மீனிங் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா யாருக்குமே வந்து கரெக்டான மீனிங் தெரியாது என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அதனுடைய கரெக்டான டெஃபினேஷன் தெரியும் என்பதனால இன்னைக்கு இந்த அஸ்ட்ராலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி என்னைக்கே வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அந்த சயின்ஸ் வளரவே வளராது. அதனால நமக்கு தெரிந்ததை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய நாலேஜ் வளரும் என்பதுக்கு அந்த கான்செப்டை வந்து புரிந்து கொண்டு நான் இன்னைக்கு வந்து அதற்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறேன். சரி, ராசின்னா 3 வகையாக பிரித்திருக்கிறார்கள். முதல்ல ராசி அப்படின்னா கிளஸ்டர் இல்லைன்னா கலெக்ஷன் தாங்க. கிளஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கொத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நட்சத்திரங்களுடைய ஒரு கொத்தை கலெக்ஷனை வந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஒரு மேஷ ராசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9 பாதங்கள், நட்சத்திரத்தினுடைய 9 பாதங்கள் சேர்ந்துதான் ராசி ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களுக்கு 4 பாதங்கள். பாதம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? கால். அப்ப அஸ்வினி அப்படிங்கறதுக்கு 4 கால், பரணிக்கு 4 கால், கிருத்திகாக்கு 1 கால். இந்த 4 ஒரு காலையும் சேர்த்துதான் 9 கால் வச்சுதான் ஒரு ராசி பண்ணாங்க. சரி, இந்த 9 கால்களை எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 9 என்பது தர்மா, ஜூபிட்டர். அதனாலதான் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு பின்னாடியும் மூலத்துல போய் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கு முன்னாடி காலத்துல இருந்து. ரூட், மூலம்னா ரூட். இப்ப நம்மளுடைய மூல நட்சத்திரம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தனுசு ராசியில இருக்கும். மேஷம் தான் நம்மளுடைய காலபுருஷ தத்துவப்படி முதல் வீடு என்பதனாலும் அங்கேருந்து 9வது இடம் என்பது ஜூபிட்டருடைய சொந்த வீடு. அப்ப அந்த வீடு ஜூபிட்டர் வந்து அந்த 9 என்பதற்கு அதிபதி ஜூபிட்டர் தான், குரு தான். அதனாலதான் நம்ம 9th ஹவுஸை வந்து ஃபாதர் அண்ட் குருன்னு வச்சிருக்கோம். அது இல்லாம வந்து நம்ம அதுவும் இல்லாம உங்களுடைய தர்மா, நீங்க எந்த தர்மாவை கடைபிடித்தீர்கள் அந்த தர்மாவுக்கான பலனை போன ஜென்மத்துல இருந்த தர்மாக்கான பலன் தான் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ராசியில இருந்து உங்களால் எடுக்க முடியும். போன ஜென்மத்துல நீங்க தர்மா சரியாக செய்யவில்லை என்றால் இந்த பர்டிகுலர் ஜென்மால வந்து கஷ்டப்படத்தான் செய்யணும். 9ங்கிறது தர்மம். அடுத்தது நட்சத்திரம் என்பதே வந்து சனி பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப சாட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாயு கிரகம். சாட்டர்ன் அப்படிங்கிறது காலபுருஷ தத்துவப்படி 10ஆம் இடத்திற்கான அதிபதி என்பதனால 9யும் 10யும் வந்து சேர்த்து வச்சாங்க. அப்பனா என்ன அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு யோகம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தர்ம கர்மாதிபதி யோகம்னு பேரு. அப்ப அந்த தர்ம கர்மாதிபதி யோகத்தை எப்படி அங்க ராசி கட்டத்துல சேர்த்துனாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. ஓகே, அது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. அடுத்தது இன்னொரு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குவாண்டிட்டி அப்படின்னாங்க. குவாண்டிட்டினா எவ்வளவு நம்பர் அப்படின்னு. அந்த நம்பர் அப்படிங்கிற அந்த சொல் எங்க வந்தது இந்த ராசி கட்டத்துக்குள்ளன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து 29.5 days 29.5 நாள் வந்து 2 பேரும் இணைகிறார்கள். வேற வேற ஒரு இதுக்கு அதற்கு பேர் வந்து திதின்னு வச்சிருக்கோம் நம்ம. அதை வந்து ரவுண்டு பண்ணும்போது 30 கிடைத்தது இல்லையா? சூரியன் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் டிராவல் பண்ணி போகக்கூடிய டிகிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிகிரியாக அதை டிராவல் செய்கிறார். அப்போ ஒரு ராசி என்பது குவாண்டிட்டி ஆஃப் 30 degrees அர்த்தம். சரி, அந்த ராசியில சூரியன் எதற்காக இப்படி ஒவ்வொரு டிகிரியாக போய் 30 டிகிரியை சேர்த்து ஒரு ராசியாக செய்கிறார் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சூரியனுக்கு தான் எல்லா விதமான வெளிச்சமும் ரிசோர்சஸும் கொடுக்கப்படுகிறது. சூரியன் இல்லைன்னா பிளான்ஸாலேயோ இல்ல நம்மளாலேயோ யாராலையுமே வந்து எனர்ஜி உற்பத்தி பண்ண முடியாது. ரிசோர்சஸ் உற்பத்தி பேசிக் ரா மெட்டீரியல் யாருக்குமே தெரியும் வராது என்பதனால. அப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஷத்துல வந்து நிறைய வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் அங்கதான் கொடுத்து வச்சிருக்கு. மேஷத்துல என்ன நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயில், கேஸ்,
பலவிதமான உங்களுடைய பேசிக் மெட்டீரியல், நிறைய ரா மெட்டீரியல் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு மேஷத்துல. அப்ப அந்த சூரியன் ஒவ்வொரு டிகிரியாக போய் 30 டிகிரியில் வரும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதற்கான பேர் வந்து 12 ராசிகளே அதே மாதிரி டிராவல் பண்றாரு சூரியன். எதுக்கு? அந்தந்த ராசிகளுக்கு தேவையான குவான்டிட்டியை கொடுக்குறாரு. என்ன குவான்டிட்டி? அது என்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ் பேர். அதற்கு பேர் குவான்டிட்டி. அதற்கு ஏதாவது பேர் இருக்கிறதா சூரியனுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமாம், 12 ஆதித்யாக்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த ஆதித்யர்கள் தான் இந்த எல்லா ராசிகளுக்கு வேண்டிய சப்ளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள். என்ன சப்ளை செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிசோர்சஸ் சப்ளை செய்யறாரு. அந்த ரிசோர்சஸை அவ்வளவு எல்லா ராசிகளையும் கொடுக்க பெற்று ஒரு மனிதன் அதுல இருந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவரவர்கள் ஜாதகம் தான் தீர்மானிக்கும். போன ஜென்மத்துல நீ எவ்வளவு நல்ல கர்மாக்களை செய்திருக்கிறாய், எவ்வளவு நல்ல தர்மாக்களை செய்திருக்கிறாயோ அவ்வளவு குவான்டிட்டி மட்டுமே நீ அதுல இருந்து எடுக்க முடியும் என்பதை வைத்தார்கள். அதனாலதான் ஒவ்வொரு ராசியில நீ நம்மளால எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ முன்னாடி எழுதி வச்சாச்சு. இவ்வளவுதான்னா அவ்வளவுதான். அதுல இருந்து ஒரு மண் தூசி கூட உங்களால் எடுக்க முடியாது. அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளுங்க. மூணாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ராசி என்றால் வால்யூம், மாஸ், இல்லைன்னா ஒரு குவியல் அப்படின்னாங்க. அந்த குவியல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சன் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து ஒரு டிகிரியில டிராவல் பண்ணிட்டே வராரு இல்லையா? பண்ணிட்டே வரும் பொழுது நிறைய வந்து ரிசோர்சஸ் வந்து குமிச்சு வச்சிருவாரு. அப்படி குமிக்க வைக்கும் போது அவருக்கு வேண்டிய எறும்புகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கா வந்து நிறைய உணவு எல்லாம் வந்து சேகரித்து நாளடைவுல இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மலை மாதிரி ஆக்கிரும். இந்த எறும்பு கூட்டங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு வலிமை. அதே மாதிரி நம்மளுடைய நேச்சுரல் சோர்ஸ், லைட் சோர்ஸ்ங்கிற அந்த சூரியனுக்கும் அவ்வளவு வலிமை. ஒவ்வொரு நாளைக்கு 1 டிகிரியில போய் 360 டிகிரி வரும் பொழுது எல்லா ராசிகளுக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டே வர்றாரு. அதற்கு பெயர் 12 ஆதித்யாக்கள். அந்த 12 ஆதித்யாக்கும் செப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் கிளியரா வந்து வேதிக் ஜோதிடத்தில் இருக்கிறது. அப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அந்த சூரியனுடைய வேலை இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லா மனிதர்களுக்கு தேவையான எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவையான ரிசோர்சஸை கொடுத்துக்கிட்டே வருவார். ஆனால் அதுல இருந்து நீ எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீ தீர்மானிக்க முடியாது. உன்னுடைய ஜாதகத்தில் மட்டுமே அதற்கான தீர்வு உள்ளது. அந்த தீர்வுல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7ஆம் பாவம் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் 7வது ராசின்னு வச்சுக்கோங்களேன். லக்னத்துல இருந்து 7வது ராசியில் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து மேஷ லக்னத்தில் பிறந்த ஒருத்தருக்கு வந்து 7வது ராசி என்பது துலாம். அந்த துலாம்ல எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படிங்கிறத முன்னாடி எழுதி வச்சாச்சு. அப்போ ஒருத்தர் அதே 7ஆம் பாவங்கிறதா பிசினஸ். அந்த பிசினஸ்ல இருந்து நான் எவ்வளவு பொருள் ஈட்ட முடியும் என்னால் என்பதையும் முன்னாடியே எழுதி வச்சாச்சு. அந்த டிகிரி எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் உங்களால் எடுக்க முடியும். அதுல இருந்து 2 இன்ச்சு கூட ஜாஸ்தி எடுக்க முடியாது. அப்படி முன்னாடியே எழுதி வச்சாச்சு. அப்போ ஒவ்வொரு பாவங்களையும் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளில் நீங்கள் தர்மாவும் கர்மாவும் சிறந்தபடி கடைபிடித்தால் மட்டுமே அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த ராசிக்கான பலனை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் அதுல வந்து தவற விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அடுத்த ஜென்மத்திலையும் பிறந்து அந்த ராசிக்கான பலனை கிடைக்க பெறாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் போய் கேட்டுக்கிட்டு இதை சொல்ல தெரியாத ஜோதிடர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. அப்ப ஃபைனலா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்னையா யாருதான் என்னை காப்பாத்துவாங்கன்னு கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப யாருமே வரமாட்டாங்க என்பதுதான் உண்மை. அப்போ நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வீடியோவை நாங்க போடுறது எதுக்குன்னா, மனிதராகி நீங்கள் ராசி என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ராசி அப்படிங்கிற அந்த சொல் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றாங்க எல்லாரும். ஆனா அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. அங்கதான் ப்ராப்ளமே இல்லையா? அதனாலதான் முதல்லயே வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஜோதிடம் என்பதை அறியாமையை போக்குவதற்கான ஒரு லைட் சோர்ஸாகத்தான் செயல்பட வேண்டுமே ஒழிய அதை வந்து காசு பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினாக பார்க்க கூடாது என்பதைத்தான் முதல்லயே சொல்லி வச்சாங்க. அதனாலதான் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது கோயில்ல வந்து ஃப்ரீயா தான் எல்லாருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கணுமே ஒழிய அங்கேயே கூப்பன் போட்டு வாங்கன்னு போட்டு ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபான்னு சீட்டு போட்டு விற்க கூடாது. கடவுள் வந்து எல்லாருக்குமே ஓப்பனா விட்டுருக்காரு. எந்த காஸ்ட்டுக்கும் தனியா கிடையாது. கடவுள் எல்லா காஸ்ட்டுக்கும் ஓப்பன். எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைகள். கோயிலுக்கோ இல்லைன்னா சர்ச்சுக்கோ இல்லைன்னா மாஸ்க்குக்கோ இல்லைன்னா உங்களுடைய தெய்வங்கள் என்னவோ அந்த இடத்துக்கு போவதற்கான யாருக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதற்கு தகுந்த மாதிரி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். அடுத்து வரக்கூடிய பாடங்கள்ல கேலண்டர் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது, நம்மளுடைய ஹிந்து கேலண்டர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னது,
அது எங்கேருந்து நம்ம வழிவகுத்தோம், அதனுடைய பேசிக்ஸ் என்ன என்பதையெல்லாம் வரக்கூடிய பாடங்களில் படிப்போம். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.